here. So ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਟਾਈਮ ਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਫਾਰਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲੌਂਗ ਵਿਕ ਕੈਂਡਲਸ, I just don't care, ਮੈਂ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। I will just ignore it completely, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਉਦੋਂ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ I get some kind of doji candle and then I wait for the confirmation, then I get in a trade and then you can see the condition every time। ਇਹ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, this is just like a living proof ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। But I just ignore all this setup. Maybe I could have entered here thinking, yeah, that's a, look at this dot, trend. It's not trend reversal candle, but it's like kind of a resistance area. Maybe there might be a, let me show you, zoom out. Oh, get it. Okay, yeah. So you can see this is not a full solid proof area ki resistance hai ya ki, par support area lag raha ki this looks like a bit more support area ki support hai। So is karke I will be looking for more area hai is line de utte jadon ye thalle aa gayi, support de around aa gayi। So even if I would have taken trade here thinking this is a long wick candle, first confirmation, second confirmation, I would have entered because this is a long green candle. And even if I enter in the last hour of this candle, I could have still made money, but not too much, but still there is some kind of 2-to-1 risk ratio I could have done. Yeah, 2-to-1. So if I would have entered here the last hour of this candle, it's arc entity candle. Yeah. You don't need to draw trend lines. No, you just like look at it. ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ support and resistance area ਨਾ, ਜਿਵੇਂ chart ਨੂੰ zoom ਕਰਦੇ ਆ, you can create trend lines if you want, ਪਰ normally ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, I just don't, ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। I just learn that these are direction, maybe you get a direction ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਦਾ struggle ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ actually maybe I'm good at spotting the what is called shapes, ਜਿਹਦਾ shapes ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ maybe I'm just spotting them right way, ਕੁਝ differently ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੀ ਵੀ trend lines ਇਦਾਂ draw ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। I just don't do that, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ I just looked at this one, this is a higher high, sorry, lower high, lower low, lower low, lower low। So you can see simple है, कोई line लाने ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, you just see them। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿ you don't need these things। it does help definitely, I'm not criticizing these lines or anything, trend line, there are reasons they here, but if you just look at this chart you see that कि नमियां lower low create हो रही हैं, lower low create हो रही हैं, then this is a lower high and trend violation is new higher high। So इथे trend violation आ गई higher high इथे, you can see, and this is where the change of character happen in the market। This is live chart gold ਦਾ a change of character ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। Look at this one, and ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, even though there was this bullish candle came in, that's driven by fundamentals, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ market ਨੇ still trend ਹੀ follow ਕੀਤਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। Look at this one। So now you can see maybe this is a ਜਿਹਦਾ higher high ਆ, this is higher low, so maybe this is a trend sign of trend change here, then again lower high again created। So but then again here this is a void, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ void trend change of character। void ਇਦਾਂ lower low higher low create ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੱਲੇ ਵੀ higher low ਹੀ ਆ, ਇੱਥੇ trend change ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਉੱਪਰੋਂ lower high create ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ lower higher low ਹੀ ਆ, ਹੱਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ higher low ਆ। So this way market is creating different trend, ਮਤਲਬ ਇਹ trend ਹੱਲੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ follow ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ trend long time ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ smaller candles ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ trend ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ you look for the long term, ਕਿ long term ਕਿੱਦਾਂ ਨਵੀਆਂ higher highs create ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। I hope this clear। I know guys this is ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ complicated matter ਹੁੰਦਾ, maybe I'm talking it differently, ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ। ਮੇਬੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ they think it differently, they try to explain things differently, ਪਰ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿਕਚਰ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਫੋਟੋ ਦੇਖਣੀ ਆ ਕਿ look at this candle is becoming like that। ਕੋਈ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, look at the support line and see ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। you just need to get ready when you see the long wick coming in। Long wick coming in, you wait for the candle, this is a juicy candle confirmation, second candle, I just get in here and then again look at that trend is carry on going forward here, and then ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ
ਵੱਡੀ profit taking ਹੋਈ ਆ, that is when everybody got out and maybe the sellers got heavier. ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲਾਈਨਾਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਹਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਟਰਾਈ ਟੂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਕੋਜ਼ the more less you rely on these little signals, the more quicker you can grab the opportunities in the trading market. ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ guys, ਹਾਲੇ ਤਾਂ this is 26 37 26 or 27 slides ਹੈ presentation ਦੇ ਵਿੱਚ, so we just still got a lot to cover, so this is only 9th one yet. So maybe ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ question ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, maybe you will get answers in a bit about all of them. This comes in a downtrend when price is creating lower high, lower low. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਆਹ ਲੋਅਰ ਹਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਮ ਨੋਟ ਅ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਪਰਸਨ, ਆਮ ਮੋਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪਰਸਨ, ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਆਦਾ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਚਾਰਟਸ ਨੂੰ, ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਈ, ਹੋਰ, ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ when I look at the charts. So I never got used to of saying lower high, lower low. It's only because I'm trying to teach, so I'm trying to get into these words. ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਪ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੇ ਕਿ ਆ ਨਵੀਂ ਹਾਈ ਬਣ ਗਈ, ਆ ਉਤੋਂ ਹਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਵੀ ਹਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਵੀ ਹਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਮੀਨਸ ਲੋਅਰ ਹਾਈ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਲੋ ਆ ਉਤੋਂ ਵੀ ਲੋ ਆ, ਲੋਅਰ ਲੋ ਲੋਅਰ ਲੋ ਲੋਅਰ ਲੋ ਬਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਸਟ ਸਿੰਪਲੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਏਰੀਆ, ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ ਵਨ ਹੇਅਰ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ where you see the last candle. So this comes is in a downtrend when price is creating lower high and lower low, when we see an impulsive move breaking a previous lower low. ठीक है, so ਜਦੋਂ ਵੀ impulsive ਨੇ ਜਿਹੜਾ previous lower low break ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, we create a new lower low, the last opposite up candle before that. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਲੁੱਕ ਰੀਡ ਦਿਸ ਵਨ ਅਗੇਨ, maybe you can understand that way. So this comes in a downtrend. So ਜਦੋਂ downtrend ਹੁੰਦਾ, creating a lower high, lower low, ਮਤਲਬ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ, lower high ਤੇ lower low create ਹੋ ਰਹੀ ਆ, when we see an impulsive move breaking previous lower low. So ਆ lower low ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ lower low ਪਹਿਲਾਂ create ਕਰਤਾ, so you need to wait for this opportunity here. ਠੀਕ ਹੈ, so it didn't create any order here, but you need to wait for this opportunity ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ ਹੁਣ. But then again you can see the market is just literally fighting, the buyers and sellers start fighting, so banks, institutions, they got out of this area, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ. Then they seen ਕਿ these people are ਜਿਹੜੇ small retailer, they are fighting in this area, they're trying to influence the market. So what they do is they got ready meanwhile, so they got the, you can see bigger drop, मतलब profit taking happen, and then small candles start opposite direction, and then again suddenly big bearish leg trade. It could have been alerted here as well, I reach will alert ho sakda si, but nothing happens. So this is why the confirmation is important. So last opposite candle, and then this current candle is opposite to last nalo, okay, and then there you go, constantly there you go. Even though this is dodgy, but this is not a sign of anything, because this is a long leg, it's a part of middle, it's a koi support nahi hai, resistance nahi hai, this is just going towards creating a new lower low. Okay, so we're not gonna be like start thinking ki oh ithe koi na support and resistance here, and we still need to note that. I will ignore that. I will still see, I might implement a trailing stop loss behind this candle when I see this candle forming. Maybe I can just leave my trailing stop loss here on the top, thinking it might reverse back, it dodgy ban gaya, even though there is a no support, no resistance area, I will just ignore it. But still, if you ever think ki aa candle ban rahi hai, just apne aap nu fail hone to bachauna lai trailing stop loss comes in, so you just implement it here at this level. Okay, so as soon as you've done, because you're already in profit, so when you got this candle, that profit goes smaller when it's coming back up, so you just need to implement, if as long as you enter it above this area, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ starting stop loss. So if it's hit, it's not bad, you just get out of it, you don't need to wait for it to get back into the trade, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ. So then we create a newer lower low, ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ lower low create ਕੀਤੀ ਆ,
the last opposite up candle before that move started, which created the new lower low. So ਆ candle ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨੇ lower low ਬਣਾਇਆ ਆ ਨਵਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ candle opposite start ਹੋਈ ਆ. So the last opposite up candle before that move started, which created a new lower low, that candle is called bullish order block. Okay? So this one here, bullish order block. Maybe this one, I could have put the bigger screenshot actually here. So this one I can see more. Because in market there's no such movement. So this is where the order block is. Because in the my lower low level they create for you can see that. So this is the last one. Okay. It's not a head and shoulder actually. No, it doesn't. Yeah, it looks like hair, head, and shoulder. Yeah. So this is shoulder, head created, shoulder created, but then again, whoosh. So it confirms that trend bhi naal bhi tusi ਇਹਨੂੰ trade ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ. Definitely. That's a good spot actually. ਮੈਂ ਨਹੀਂ notice ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ. Yeah. So now is your time to do some practice. Go to the chart and try to spot as many as bearish order blocks as you can. So मैं ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ print ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ PDF ਬਣਾਇਆ ਕਿ you need to, every time you see this thing, you go on a live chart and look for these order blocks.